Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24. This is what, 75? What's the text number? 75-й текст, да? Кто помнит? Да, 75-й. Шримад Бхагаватам, 4-я песнь, 24 глава, песнь пропета Господом Шива, 75-й текст. Shreyasam yasarvesham Jnanam nishreyasam param Sukham tarati dushparam Jnananar vyasanarnavam. Translation: in this material world, there are different types of achievement, but of all of them, the achievement of knowledge is considered to be the highest because one can cross the ocean of nescience only on the boat of knowledge. Otherwise, the ocean is impassable. Перевод. В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправиться через этот океан. Purport: actually, everyone is suffering within this material world due to ignorance. Комментарий. По сути дела, все страдания живых существ в материальном мире являются результатом их невежества. Every day we see that a person without knowledge commits some criminal act and is later arrested and punished despite the fact that he actually may not have been conscious of his sinful activity. Очень часто мы видим, как человек по своему невежеству совершает преступление, за которое его затем арестовывают и подвергают наказанию, хотя сам он мог даже не отдавать себе отчета в том, что его поступок предосудителен. Such ignorance prevails throughout the world. Это невежество царит сейчас во всем мире. People do not consider how they are risking their lives in an attempt to have illicit sex life, kill animals to satisfy their tongue, enjoy intoxication, and gamble. Люди не подозревают о том, что, вступая в недозволенные половые отношения, убивая ради удовольствия своего языка животных, принимая дурманящие средства, играя в азартные игры, они рискуют жизнью. It is very regrettable that the leaders of the world do not know of the effects of these sinful activities. Можно только пожалеть о том, что лидеры человечества ничего не знают о последствиях этих греховных действий. They are instead taking things very easily and are succeeding in making the ocean of nescience wider and wider. Вместо того, чтобы принять срочные меры, они смотрят на все это сквозь пальцы и таким образом лишь расширяют границы океана неведения. Opposed to such ignorance, full knowledge is the greatest achievement within this material world. Полное знание, в противоположность невежеству, является самым большим достижением в материальном мире. We can practically see that one who has sufficient knowledge is saved from many dangerous pitfalls in life.
Легко увидеть, что человек, обладающий знанием, избегает многих опасностей, которые подстерегают его на жизненном пути. In Bhagavad Gita, stated in Bhagavad Gita 7:19, Bahunam Janmanamante, Gyanavan Mam Prapadyate. When one actually becomes wise, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. В Бхагавадгите 7.19 сказано, что тот, кто обрел истинное знание, предается Верховной Личности Бога. Vasudeva Sarvam iti Samahatma Sudurlabha. Such a great soul is very rarely to be found. И такая великая душа встречается очень редко. This Krishna consciousness movement is determined to open wide the eyes of the so-called leaders who are full of ignorance and thus save them from the many pitfalls and dangerous conditions of life. Члены общества сознания Кришны исполнены решимости открыть глаза так называемым вождям общества, погрязшим в невежестве, чтобы спасти их от многочисленных опасностей. The greatest danger is the danger of getting a body lower than that of a human being. И самая большая из грозящих опасностей – получить тело, относящееся к более низкой, чем человеческая форма жизни. It was with great difficulty that we attained this human form of life just to take advantage of this body and reestablish our relationship with the Supreme Personality of Godhead. Получить человеческое тело очень трудно. Это тело дается живому существу для того, чтобы оно могло восстановить свои отношения с Верховной Личностью Бога, Говиндой. Lord Shiva advises, however, that those who take advantage of his prayers will very soon become devotees of Lord Vasudeva, and thus will be able to cross the ocean of nescience and make life perfect. Господь Шива говорит здесь, что те, кто будет повторять его молитвы, очень скоро станут преданными Господа Васудевы, что позволит им пересечь океан неведения и достичь цели жизни. Shreyasam iha sarvesham jnanam nishreyasam param sukham tarati dushparang jnananar vyavasarnavam. In this material world, there are different types of achievement, but of all of them, the achievement of knowledge is considered to be the highest because one can cross the ocean of nescience only on the boat of knowledge. Otherwise, the ocean is impassable. Перевод текста еще раз. В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправится через этот океан. Okay, Lord Shiva now concluding his instructions to the prachetas. Здесь Господь Шива заканчивает свои наставления прачетам. He's summing up after having spoken so many beautiful prayers which are full of transcendental realization. Он теперь подводит итог после того, как рассказал столько молитв, исполненных трансцендентного понимания и знаний. And this is the most important type of knowledge for a human being to attain. Это высший тип знания, который может только обрести живое существо, человек. Because it teaches a person about
his spiritual identity and about the reality of spiritual existence. Потому что это знание учит о правильном понимании человека своей сути и о духовном и существовании духовного мира. Most of the living entities in human bodies on this planet are in illusion. They don't understand their spiritual identity. Большинство живых существ, находясь в человеческом теле, в этом материальном мире, они находятся в невежестве о своем истинном положении. We have, the word Atma or self, Atma, can refer to the soul. It can also refer to the mind and the body as well. Слово «атма» на санскрите может означать как душа, как ум или тело. But generally, in the material world, people don't have a clear distinction between the soul and the mind and the body. Обычно в материальном мире люди не знают четких отличий между этими понятиями душой, умом и телом. So their experiences are mixed up between the material, mental, and spiritual platform. И все их переживания, их знания, все это перемешивается в этих значениях духовного или ментального. So they don't know the correct behavior which will benefit the soul, especially they don't know about that. И, конечно, особенно они и не знают, как себя вести, чтобы самим, как душе, получить благо. Many people think they are the body. Многие люди думают, они тело. Or they're some kind of combination of mind and body. Или комбинация ума с телом. So they don't have the clear understanding of what kind of activities are the most beneficial for the soul. Поэтому они и не знают, какая самая благоприятная деятельность для души, для их самих. When we learn that we are spirit soul, that we have eternal relationship with Krishna in the spiritual world, and how we can develop that relationship not only in this lifetime but eternally. This is a very deep and extensive science which generally people have very little knowledge of. Когда мы узнаем, что мы душа, и что есть Господь, и что у нас есть отношения, и как развивать эти отношения не в рамках одной жизни, а постоянно, вечно, то это знание очень глубокое и очень существенное и важное для людей. But unfortunately, people neglect this department of knowledge. Но, к сожалению, люди игнорируют эту часть знания. Being overcome by the powerful modes of passion and ignorance. Будучи под сильным влиянием гун, страсти и невежества. And very difficult to wake them up from this condition. И из этого сонного состояния разбудить их очень сложно. But still, Krishna has given us very extensive knowledge, not only Krishna, but so many great acharyas
И все же Кришна, и не только он, и многие великие ачарьи дали нам это обширное знание. We have a vast body of transcendental literature. У нас огромное количество трансцендентной литературы. So much so, that Prabhupada has recommended us just to focus on the Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, and Nectar of Devotion. Так много писаний, и Шрила Прабхупада нам сказал сосредоточиться на главных. Это Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамрита, Бхагавад-гита, Нектар преданности. Of course, his commentaries on those books are very extensive. И, конечно, комментарии в этих книгах очень обширны. And in Krishna consciousness, it's not generally recommended to read all day, all the time. We have our particular slots or times when we have classes, like in the mornings and evenings at the temples. И в практике сознания Кришны не рекомендуется читать день и ночь. У нас есть и другие части нашей практики, как утренние программы и другое. So we have to participate in those programs, but also there are many other aspects of Krishna consciousness which require time and energy. И поэтому в этих программах мы участвуем. И есть другие программы, которые требуют время и энергию. Rendering service is a very important aspect of Krishna consciousness. Выполнение служения – это очень важный аспект практики сознания Кришны. To use one's abilities, to use one's energies, one's thoughts, words, and deeds in the service of Krishna. Использовать свои способности, возможности, таланты, ум, речь, тело в служении Кришне. So that way the spiritual, mental, and physical aspects of a person's being are harmonized together. И вот тогда эти наши составляющие, как душа, ум и тело, они тогда действуют в своем совершенном состоянии, в порядке. And we need that coordination between those different aspects of our existence in order to live a peaceful and happy life. Должно быть понимание и координирование действий этих наших составляющих, чтобы чтобы наша жизнь была спокойной. Because in a material world, as we mentioned, people have no clear understanding of the soul and how to use the body and mind as instruments to assist the soul in its service to Krishna. Потому что, как мы сказали, люди в основном не знают о том, что они душа, и что ум и тело – это инструменты, при помощи которых надо помогать действовать душе. So there's no clear philosophy or clear guidelines for people so they can harmonize all their activities for the ultimate benefit of the soul and the ultimate service of the Lord. И нету четкой философии или руководства к действиям с тем, чтобы облагодетельствовать собственную душу. So that's why there's so much confusion in the world, so much
bitterness, fighting between people. Поэтому столько беспокойств в мире, конфликтов, непонимания, войн и так далее. People are not satisfied at heart. Потому что люди не удовлетворены в своем сердце. So this Krishna consciousness process is a very unique and a very effective process. А процесс сознания Кришны очень уникальный и очень эффективный. And we need that in the present day and age. It's a very confused age. И тем более сейчас это знание так необходимо в это наше тревожное время. And it's becoming even more confused year by year. И это время с каждым годом все более и более становится для людей более беспокойным. So overall, a very confused and bewildering situation. Ситуация просто людей и сбивает с толку, они не понимают, как действовать. So the great souls, obviously Krishna, but I mean also Shiva and all the great Mahajans like Shukadeva Goswami, or there's 12 of them, of course, we know. 12 are specially listed by Yamaraj in the 6th canto. Да, и поэтому такие великие души, как сам Кришна, конечно, и вот такие великие представители помогают. Такие как Господь Шива, великие ачарьи, великие махаджаны, которых перечисляет Ямарадж в 6-й песне Шримад Бхагаватам, 12 махаджан. And they're not only 12 Mahajans, I mean, there are many other great Mahajans who are not listed in that specific 12, but nevertheless, we meet them in the pages of the scriptures. Другие великие души, святые, мудрецы, которые перечислены на страницах Священного Писания, Шримад Бхагаватам, также помогают в этом. They understand how to inject Krishna consciousness into the hearts and minds of the people in general. Они знают, как внедрить это знание в ума и сердца людей, человечества. So here, Lord Shiva has, he's injected this knowledge, all these prayers into the hearts and minds of the prachetas. И вот здесь он как раз поместил эти молитвы в умы и сердца прачетов. And he's stressing in this verse that this knowledge is essential. It's the highest knowledge because it's only knowledge which teaches us how to cross over the ocean of nescience. И здесь он говорит, что это самое высшее знание, потому что помогает нам пересечь океан невежества в материальном мире. Because otherwise, he says, this ocean of nescience, it's impossible. Потому что он говорит, что по-другому этот океан материального существования не пересечь. Just not possible. Невозможно это сделать.
You're locked in ignorance and you'll be locked there eternally. Живое существо просто закрыто, запечатано в этом мире навечно практически. And may go on taking birth in different species of life, but is still locked into nescience. Она может переходить в разные формы жизни и оставаться, находиться заключенным в это невежество. So the Bhagavatam, the Lord, the great sages, they fully understand that, but they know there is a way to cross the ocean of nescience, and they're teaching it to us. Господь, Шримад Бхагаватам, святые, мудрецы, они знают, как пересечь океан материального страдания и учат нас этому. So therefore, very important for us to read the Bhagavatam regularly, to read the commentaries of the acharyas and the instructions of the great sages. Поэтому так важно изучать Священное Писание, комментарии разных ачарьев, великих мудрецов, следователей. Thus we can become equipped with the knowledge to cross over this ocean of nescience. Так мы будем оснащены этим знанием, чтобы пересечь океан невежества. And since we are active living entities, energetic spirit souls, we require engagement in the service of the Lord. Потому что мы активные части энергии, и мы должны быть постоянно заняты, действовать, то у нас есть предназначение, занятие. So by that engagement, a devotee himself is making progress. He's becoming spiritually purified, but at the same time, is also helping others and guiding them and engaging them in the process of Krishna consciousness and the activities of devotional service. И посредством этого служения, занятости в преданном служении, что человек сам очищается и помогает вести других к высшему совершенству. And that service of preaching and teaching others is very pleasing to Krishna. И это служение, когда человек объясняет и помогает другим, как вырваться отсюда, очень нравится Кришне. So better we keep ourselves busy in that activity, since it's authorized by Krishna and the acharyas. Поэтому нам надо совершать именно эту практику, это преданное служение, предписанное и ачарьями. And that's the activity that's recommended by Krishna, it's recommended by Shiva here in these prayers. So we'd be following their footsteps. It's a very safe and guaranteed process to go back to Godhead. И эта деятельность здесь рекомендуется Кришной, Господом Шивой. И если следовать по им стопам, то мы будем в самом лучшем, безопасном и гарантированном положении и состоянии. Okay, then. Any comment or question today? Хорошо, есть ли какие-то вопросы или дополнения? Yes, Vaninath Basu. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. My humble obeisances. Yeah, Guru Maharaj, I would like to make some small comment.
and ask you about your opinion. So the living entities in this material world, they either in the past, they mourn in the past, Prabhupada said it, or they are dreaming for the future. And but actually nobody is living in the present. Nobody is living, because the present time can be only when there is a real, there is open reality that what is the Lord, which is the Lord, and the spiritual energy. The spiritual energy is real energy for the soul, and this material energy is always changeable because of time. And but in the spiritual world, the time is eternal. So unless person get into the present, so he can't actually to be in present. Sorry, he can't actually be, no, he can't be free from the past and future. This is which is this material. So this knowledge, we can say that we are always also, even we maybe have some knowledge, but if we are not connected with the Lord in the present moment, like we are not have this real connection, which is a liberated platform. It's not material platform. It means you are just feeling and willing and feeling what you connect with your soul, not which connect with your body. So then you can get into the present, be in the present, and this way you can be free from these material dualities and influence of time. Like say, this type of understanding. So then question only that we have to be purified in such a way that we can keep our consciousness in the connection with the Lord or the spiritual energy, and this way we can only see the difference between this material life and this spiritual life, or present time, present life, or present time, or past and future. Is it, Guru Maharaj, understandable what I'm saying? Or maybe Not really, no. Can you summarize it very succinctly? Yeah, this the point is that without the Lord connection, the real connection, like I have this experience when I am distributing books. When I am just forgetting Krishna, it's nothing happening. No need. But when I have this connection, when just I am always see that the Lord in the heart of everyone, and they are speaking not with the body, but I'm speaking with the soul. So then person they become different, have different mood. He is changing his mood, and he's starting to reciprocate, and he's getting some interest and something else. So this is the real experience which we have during our practical service in Krishna consciousness. But still we have to make it deeper and deeper. Deeper means not go out from this present, be always in the present.
And then we can just control our mind and senses. Otherwise, it's not possible to control mind and senses, because it's like wind. You cannot stop the wind. Wind is always blowing and you cannot stop it. The same way you cannot stop the mind if you are not connected with the Lord, if you are not in the present or out of this material time, which is compiled, consists with past, present, and future. But the present is not existing in material life, because there is like, you cannot take this moment when you're in present. So you're coming from past to the future. There's not present. There is no any present in the material world. There's only past. So you're losing present. But they're thinking I am now in present, but it's not like that. You speak something, what's already it is in the past. You think about things already for future. What I will do or I will have done. It's always changing. This changeable process is going and going, and we cannot stop it. So that's why we need the connection with the Lord comes through a guru. The first step. What about we have to remember? It's about your lotus feet of your guru, who is connected with his guru, and this way this Guru Parampara system is giving us real life in the present. If you are remembering your guru, his lotus feet, then that is a beginning of your getting into the present. Because if you're jumping over your guru and think about Lord, it's also not possible. It's like something very short, you can keep it, but they're saying that the lotus feet of the guru is a real refuge for his disciple. It's not possible to jump over this and to think about Lord directly. That's also a second point. But this is some type of realization which I have, but I would like to make it more clear, because I am not pure soul. I am not purified, and in such a way that I can say it is ultimate truth. So I have to make this your blessings and your opinion, and just give your something which is make it authoritative, what I said. So can I translate it, or what to do now? Yes. It's long. Thank you, Guru Maharaj. Кришна Миша Прабху, вы позволите мне перевести или вы переведете? Ну, вы, наверное, лучше запомнили, наверное, переведите. Ага. Я говорил о том, что наша жизнь, материальная жизнь, она всегда имеет три составляющие: прошлое, настоящее и будущее. Но в действительности в настоящем никто не живет, потому что настоящее, оно связано с Господом. В настоящем находится духовная энергия. Материальная энергия, она все время меняется. Она меняется, гуны меняются в соответствии со временем. То есть и время либо заставляет нас беспокоиться или жалеть о прошлом, либо мы начинаем думать о будущем. То есть в настоящее попасть очень сложно, невозможно, потому что это как в настоящем находится Господь. И если человек не связан с Господом напрямую, нет у него связи с Ним, то он не может преодолеть вот это прошлое и будущее, он не может преодолеть влияние времени. И поэтому, и у меня такой опыт есть, например, вот во время Санкиртаны, если нет связи с Господом, то когда ты обращаешься к людям, они просто прогоняют тебя. Да, не надо мне твои книги, уходи, то есть так далее. Но когда вот эта связь есть с параматмой, мы говорим, или с душой, мы говорим с душой, мы не говорим о теле, с телом мы говорим с душой человека, то в этот момент происходит момент истины. Момент истины – это когда мы связаны с Господом, и вот это момент истины – это есть настоящее.
Попасть в это настоящее можно именно только тогда, когда мы помним о Господе. Но последняя вещь, которую я сказала, это то, что в то же самое время мы не можем помнить о Кришне все время, если мы не помним о своем духовном учителе. Потому что связь с Кришной, она происходит через духовного учителя. Поскольку сам духовный учитель связан со своим гуру и так далее, это система парампары, она связана с Кришной, поэтому только Кришна принимает наше служение тогда, когда мы это делаем через авторитетного духовного учителя, и тогда Кришна, он отвечает, и мы это чувствуем, эту связь с Кришной. Но я говорю о том, что, поскольку я не нахожусь на этой чистой ступени связи с Господом, поэтому я этот комментарий посвящаю моему духовному учителю и прошу его благословений, чтобы он наложил свое, так сказать, свои благословения и дал, авторизовал вот этот процесс, потому что иначе это будет просто выглядеть как высказывание некого выскочки, который выскочил и пытается там кого-то тут умничать перед всеми. Типа вот это так и так. Но это на самом деле не будет работать до тех пор, пока мы не получим благословение духовного учителя. Харе Кришна. Okay, to respond to that, Yeah. I'll quote from Bhaktivinoda Thakur. Ну, чтобы ответить, я могу процитировать Бхактивинода Thakura. Forget the past that sleeps, Забудь о прошлом, которое входит, and never the future dream at all. и о будущем совсем не думай, не мечтай. But act in times that are with thee, that is the present. Но действуй всегда в настоящем времени. And progress ye shall call. И тогда ты призовешь прогресс. Yeah, nice poetry. What's that? Good Nice poetry. Yes, nice poetry. Inspiring. Next, Vaja Devi Dasi. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вот я хотела спросить, например, если человек не предан Господу, Кришне, и не верит в Бога, как вот как с ним происходит общение? То есть по ходу они между собой общаются, или мы с ними общаемся с гунами, просто с гунами, да? Если они не верят в Кришну, то когда мы с ними общаемся, мы просто общаемся с гунами материальной природы. Это так? Those who are atheists, not believers, so they contact, associate with each other only within gunas, so they cannot transcend. Only their association is only within gunas, and if we come to associate with them, so we also like become not influenced, or we also deal with gunas when we deal with such people. Well, yes, we have to be careful when we're associating with non-devotees, not to become overly influenced by them, bewildered by their, illusions and problems in life. We have to keep a Krishna conscious perspective. That's why we need to regularly associate with devotees, and then, okay, we sometimes associate with non-devotees, but don't become too much involved in their activities or worrying about their problems, because, they've got their own karma, and devotee has to try to be fixed in Krishna consciousness at all times and circumstances. Therefore, it's necessary sometimes to associate with non-devotees, but one should be careful not to become
overly influenced by them. Да, все правильно, поэтому мы должны быть осторожны в общении с ними. Наше дело постоянно быть в сознании Кришны самим, но если приходится общаться с ними так или иначе в проповеди или еще каким-то образом, то мы не должны погружать себя слишком в их беспокойство, в их проблемы, брать это на себя. Это их карма, они должны с этим столкнуться, пережить. Вот. Поэтому, так или иначе, мы должны сами общаться с преданными постоянно, быть осторожны, чтобы не попасть под влияние, общаясь с такими людьми, под их концепцию жизни, какие-то их проблемы, видения и так далее. Вот надо быть осторожным. Yes, Champakalata. Хари Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот у нас сейчас в Ятре такое какое-то развернутая проповедь, очень-очень научная. Такие семинары преподносятся трудные. Такие, ну, вообще, вот вчера даже нам лекцию дали, президент наш. Мы сидим, слушаем, даже не знаем, как реагировать. И один так расхохотался, он говорит, вы для кого это дали? Мы даже не понимаем, о чем речь. И тот сам тоже смеется. Он говорит, так я сам взял эту лекцию, вот и даю, сам ее изучил и даю. Зачем вот такие лекции даются? Какое они имеют значение? Потому что он даже потом сказал, вы понимаете, говорит, вот который задал ему вопрос, он говорит, понимаете, вот жизнь такая короткая, а мы ее тратим на что? В это время ни процесс преданного служения не совершается, ни что. Вот я слушаю, но я не понимаю, о чем речь. Вот как мне относиться? И причем это же внедряется у нас. Вот мы слушаем Бхактивинода Тхакура, вот там, значит, как про святое имя покупать и так далее. Я вообще ничего не понимаю. И мне хуже становится, хуже от этих. Мне хочется простой, нормальной духовной жизни. Как мне быть? So she's saying that in their yatra, this preaching among devotees has become quite complicated, and some lectures are very scientific, complicated, nothing to understand, even possible. And some devotees in audience even started laughing that what the benefit from this lecture, we don't understand anything. And I also want, and I also don't understand, and I want lectures to be more easier, more penetrating in our consciousness, to understand easily the topic. So how to deal with this sort of lectures, and what would be the... What, is it going on every day or what? Ну так что происходит на постоянной ежедневной основе. Ну вот у нас есть санга старших, вот это для них на постоянной основе, что вот мы должны изучать рынок святого имени того, коллективный разум создавать. И вот даже уже на санге тяжело выходить, потому что я чем дальше, тем меньше понимаю. Yes, in the Sangha of senior devotees, these lectures are going on, that we have to learn and study these deep topics and something like this. And she says, I see no need to visit to attend these lectures because I don't understand more. Мы меньше, например, даже изучаем Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, на этих самых, чем больше вот какую-то организацию, администрацию, что-то там придумываем, вот такое, в смысле руководства, а мы слушаем это. On the Sanghas, we even go into studying Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, but more of that managing something, this, that, so I feel not much interested. Okay, just attend lectures that inspire you.
Ой, снова, пожалуйста, вообще не было слышно ничего. Посещайте лекции, которые вас вдохновляют. Меня так всю дорогу не было слышно, что Нет, ли? нет, всегда было слышно. Это у меня, видимо. Тут. Okay. То есть я не гожусь для старшей санги? Или как? Мне, ну, что там делать, если я... Decide for yourself. Решайте сами. If you feel difficult to attend that all the time, but still you don't want to offend them, well, then attend sometime. But in general, I'd say you want to be attending lectures and discussing with others, you know, that are on a similar wavelength, that you know, inspires you in a study of the scriptures, especially the Bhagavatam, the Chaitanya Charitamrita. So, you know, you can spend your time in listening to such lectures and discussing, you know, such themes with like-minded devotees. And, you know, if those lectures are too complicated or, you know, unusual for you, then never mind, don't attend all the time, but maybe sometimes, just to keep in touch with the leadership and keep good relations. Но если чувствуете совсем никак туда нету интереса и никак не понимаете, ну и одновременно не хотите обидеть их, то ну, посещайте, может быть, изредка, все равно что-то, какие-то, может, польза какая-то, и сами можете подсказать. Ну а так, конечно, что-то, лекции должны быть, чтобы вы обсуждали, чтобы вам было интересно с преданными одного же уровня, единомышленниками. Вот, конечно, обсуждать Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрити, вот, и чтобы это было всеобщее, интересно и понятно. Спасибо большое. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, so I'll finish there today Давайте на and этом закончим. plan to continue on Wednesday with the Chaitanya Charitamrita. А в среду продолжим читание Чаритамриты. Hare Krishna. Харе Кришна. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai, Samaveta Bhaktavrinda ki Jai, Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hare Bol. Bol. Ki Jai. Jai.